Good evening, sir. Yeah, good evening. Good evening, Abhinandan. Good evening. আমরা 2-3 মিনিট স্যার একটু ওয়েট করে নেব। কিছু হ্যাঁ, স্টুডেন্ট ঠিক আছে। আসবে। আপনি ঠিক আছে। 7:10 ওকে, থেকে স্যার আমরা স্টার্ট করব। হ্যাঁ। ওকে, ওকে। Is my video visible? No, sir. Till now not. No? Let me check. I am going out and then again coming back. Okay, why it is not visible? I don't know. Okay. স্যার ঠিক আছে এখন? না, এখনো ভিডিওটা তো আমার এখানে ইয়ে হচ্ছে, কিন্তু যখন আমি জয়েন করছি তখন দেখা যাচ্ছে না, কেন বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, স্পিডের জন্য। এখানেও ডিসপ্লে হচ্ছে নাকি? হ্যাঁ, দেখছি। সবাই একটু ওয়েট করো, স্যারের কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে। ঠিক আছে, আমরা খুব তাড়াতাড়ি সেশন শুরু করব। আজকের টপিক থাকছে এন্টারপ্রেনারশিপ অ্যান্ড ইনোভেশন অ্যাজ কেরিয়ার অপরচুনিটি। স্যার ফার্স্ট যেটার উপর বলবেন, তারপরে আমাদের টপিক থাকছে এন্টারপ্রেনার হতে গেলে হোয়াট আর দ্য স্কিলস উই নিড, দ্য অ্যাটিটিউড অ্যান্ড দ্য বিহেভিয়ার। এগুলো খুব দরকার।
ঠিক আছে? তো সেগুলো নিয়ে আজকে ডিসকাশন হবে। স্যারের কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে। স্যার খুব তাড়াতাড়ি জয়েন করবেন। কেউ লিভ করো না। আচ্ছা, স্যার আছেন? আমরা কি শুরু করবো স্যার? আচ্ছা, কিছু হয়তো সমস্যা রয়েছে। কেউ কিন্তু লিভ করো না। আমাদের সেশন খুব তাড়াতাড়ি শুরু হবে। তোমরা জানোই সবাই এই মুহূর্তে এন্টারপ্রেনারশিপ, স্টার্টআপ অ্যান্ড ইনোভেশন, এই ৩ টে ম্যাজিক্যাল ওয়ার্ডস এর সাথে কিন্তু আমাদের লাইফটা অনেকটা জড়িয়ে গেছে। আমাদের মেইনস্ট্রিম এডুকেশনের সাথে এই টপিকগুলো কিন্তু খুব কোহেরেন্ট হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে? তো এগুলো ছাড়া কিন্তু আমাদের লাইফে নেই। তো ইনোভেশন ইজ দ্য প্রাইমারি মটো। আমাদের যে পড়াশোনা, আমরা টেকনিক্যাল লাইনে পড়াশোনা করছি, স্যার খুব তাড়াতাড়ি জয়েন করবেন। আমরা তারপরে স্যারের কাছ থেকে তো শুনবই। তার আগে একটা ব্রিফ ডিসকাশন করছি ততক্ষণ। সো ইনোভেশন is the primary goal এই মুহূর্তে for the technical student, not only for the technical students, এটা বলাটা খুব ভুল হবে, but whether you are studying any management degree or any basic science degree, ঠিক আছে, physics, chemistry, mathematics, যাই পড়ছো, innovation is very much needed। ঠিক আছে? ভাবতে হবে, একটুখানি মেন লাইন থেকে ছেড়ে গিয়ে আমাদেরকে ভাবতে হবে। রেগুলার কারিকুলাম আমরা পড়ছি, রেগুলারলি পড়ছি, বিভিন্ন সাবজেক্ট পড়ছি, মেকানিক্যালরা একরকম সাবজেক্ট পড়ছো, রেগুলার কারিকুলামে যেগুলো আছে, ইলেকট্রিক্যালরা পড়ছো, কম্পিউটার সায়েন্স পড়ছো, সিভিল পড়ছো, ইটিসি পড়ছো, তোমরা তো এই সাবজেক্টগুলোর সাথে অ্যাকাস্টমড হয়েই যাবে। বাট থিঙ্কিং আউট অফ দ্য বক্স ইজ ভেরি মাচ নিডেড অ্যাট দিস পয়েন্ট অফ টাইম, অ্যাট ইউর এজ, বিকজ এই সময় তোমাদের কিন্তু ক্রিয়েটিভিটি অনেক বেশি এই এজে। তো সেটার উপরই স্যার আমাদের আরো ডেসক্রিপটিভ ওয়েতে বলবেন, আরো ডিটেলসে বলবেন যে সেটা ভাবতে গেলে ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং এর কেমন মাইন্ডসেট থাকা উচিত, what are the benefits of doing entrepreneurship innovation. We can choose it as a career for us, not only getting a regular job, 10 to 5 job, and কাজ করে যাচ্ছি রেগুলারলি, তার থেকে বেরিয়ে এসে নিজের জন্য কিছু করা। ঠিক আছে? এটার সাথে সাথে once you become an entrepreneur, you also provide some job to other employees or other person। ঠিক আছে? তো সেখানে ওভারঅল একটা ইকোনমিক গ্রোথ আমরা দেখতে পাই, একটা সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট দেখতে পাই, স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং আমাদের বেড়ে যায়। তো এই জায়গাগুলো কিন্তু আমাদের এই বয়স থেকে ইনকালকেট করতে হবে। কারণ আফটার এ সার্টেন এজ we are very much becoming congested in some of the works, তার বাইরে আমরা ভাবতে পারি না। at a certain age এটা আমাদের হতে থাকে। once you people reach 30-35 years of age, তখন কিন্তু ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং বিকামস ভেরি ডিফিকাল্ট। আমি বলবো না হয় না,
অনেকেই আছে, they go for take the risk, go out and do some startup at the age of 50 also or 60. ঠিক আছে, এই মুহূর্তে আমরা শার্ক ট্যাঙ্কে আমরা অনেক কিছু দেখতে পাই সেরকম ব্যাপারে। ঠিক আছে, রিটায়ার করার পরে অনেকে বিজনেস করছে। কালকে তোমাদের বিদিশা ম্যাম একটা সুন্দর ভিডিও আমাকে শেয়ার করেছিল যে ফ্যানের অ্যালার্মিং সিস্টেম একজন রিটায়ার করার পরে স্টার্টআপটা শুরু করেছেন। উনি বিভিন্ন হোস্টেল, তোমার যে হোটেলস আছে, আদার যে পাবলিক প্লেসেস যেখানে থাকতে হবে, এরকম যে ফেসিলিটিস গুলো আছে সেই জায়গাগুলো ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে টু প্রিভেন্ট সাম মিসহ্যাপস অর সুইসাইডাল টেন্ডেন্সিজ অফ দ্য পিপল। ঠিক আছে, তো দ্যাট gets a good a deed for the society and it becomes a business also. ঠিক আছে, you have the scope for IPRs, patent rights, you get good recognition from the government also for those kind of deeds. আচ্ছা স্যার জয়েন করে গেছেন, আমি আর এক্সটেন্ড করব না। আচ্ছা স্যার, এখন এখন কি ঠিক আছে? না, আমি ক্যামেরাটা তো জানি না কেন দেখা যাচ্ছে না। আমি ল্যাপটপ পাল্টেও দেখলাম, আমার মনে হয় ইন্টারনেটের স্পিড কম আছে বলে ভিডিওটা দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা, কথা তো শোনা যাচ্ছে তাই হ্যাঁ তো? কথা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে, হ্যাঁ ভিডিও আসছে স্যার এখন। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে। সো আজকের প্রোগ্রামটা আমরা শুরু করছি। গুড ইভিনিং অল দ্য পার্টিসিপেন্টস, গুড ইভিনিং টু আওয়ার রেসপেক্টেড স্পিকার ডক্টর সন্দীপ কুমার লাহিড়ী। আমি একটু তোমাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিই স্যার। তো ডক্টর লাহিড়ী has completed his PhD in the year of 2010 from NIT Durgapur and MTech from IIT Kharagpur in 1994. He has completed his bachelor's from Jadavpur University in the year 1992. He has more than 54 publications in reputed journals and conferences. He has undertaken 9 sponsored government projects and many more awards and recognitions are on his path. His research interests are AI in chemical process industries, process of optimization in the industry, energy savings in industry, data-driven modeling, advanced process control, and fault diagnosis for running chemical plants. So today's topic, he will be describing about entrepreneurship and innovation as career opportunity, and secondly, he will be also sharing a great thought of skills to become entrepreneurs and the attitude and behavior we need to maintain and the mindset what we need to become an entrepreneur. So I again welcome sir on behalf of Sri Ramakrishna Institute of Science and Technology Institute in Innovation Cell. I hand over the platform to sir for his uh, session. Okay, thank you, Abhinandan. Am I audible to all Yes of sir. you? Okay, okay, thank you. So, as Abhinandan told that today we have two topics. We will discuss one after another. Actually, it is the same presentation. We will discuss the both topic. Okay, so basically, now last 5 years there is a change in India. Okay, whether you know about it or not know, there is a huge change in India in last 5 years. The change in terms of innovation and startup company. People in one in one hand we have lot of unemployment. Government and private sector could not give jobs to lot of our youth people. Lot of people also lost their job during COVID. Okay, so these are harsh reality in India. Not only India, in all over world, a lot of jobs were gone. A lot of people lost their jobs during COVID. Okay, so last 2 years there is a huge job loss during COVID. But
silently in India, there is a revolution going on through the students and through the young people. Now the bright students who are coming out from any engineering college or any college, it need not to be IIT or need not to be very hi-fi college. From any college, any student, when they come up, there are some students, they were not looking for job. What they were doing, they open a startup company. And you know today there is one company becomes unicorn. So $1 billion, they today one company. So this is seventh company, which during last 2 years, seven to this is the seventh company. Earlier there are six companies who touch $1 billion, okay, $1 billion revenue, $1 billion valuation. So those are called unicorns. So in India, there are young people who make small innovation, small product, and that completely change the dimension how to do business. Okay, so that is one. Let me give you some example. You all know Zomato. Okay, Zomato, Swiggy. You all know that they have their job is to just bring the food from the restaurant to your home at your time, at your choice. uh, Earlier, say 20 years ago, nobody actually think that this can be a business. But Zomato last year they release a IPO which touch $1 billion. Okay, so with this business, this is a unique idea. Nobody actually think about it. Unique idea. Nobody think about it, and then they touch this. Bharat Pay. You all with your phone transact money with a single UPI code. Okay, so Bharat Pay, another company. Okay, that also touch $1 billion turnover. Okay, so there are many such example. There is a housewife, 50 years of age. uh, she opened up a company just 2 years before. That company's name is Nika. So what they sell the cosmetic product for ladies. Okay, in tier 2 cities, in B cities, not in metro cities, not in Kolkata. They sell it tier 2 cities like Durgapur, Siliguri, Malda, West Bengal, outside West Bengal in India, tier 2 cities. And now that woman uh, is the richest woman in India. She starts only 2 years ago, and this beauty product. So there is a huge change, that in one side there are a lot of people looking for job, and that amount of job is not available. On the other side, there are students, there are people who open up new startup with a new innovative ideas. Like there is a program in Sony. I request all of you to sometimes spend time to see that program. It is called Shark Tank. Okay, the program name is Shark Tank, where a new entrepreneur pitch for some investment in front of some established entrepreneur like Bharat Pay CEO, and then there are 5 6 established entrepreneur who are billionaire. Okay, who are billionaire. So and students and the small startup companies, they pitch their idea in front of them in television. This is coming in television in Sony TV. You can see it in YouTube. Okay, so in that there is one judge who open he opened a company 3 4 years ago for small electronic item like headphone. That company name is Boat, BOAT. Okay, Boat. So they sell small headphone,
uh, small earphone, like these small electronic item. Okay, small portable speaker, and that man reaches $1 billion. Okay, so what I mean to say that this can be a career opportunity for the young minds like you. Okay, and India this year became the third largest startup companies, open up startup companies. So uh, India is building a ecosystem, and it is trying to be the number one startup company in the world. So as far as number is concerned, India is now third largest. Earlier it was 50th rank. Now it comes, last year it comes third in world. Okay, first is US, second is China, and third is India. So many startup companies are opening up. So that can be a career opportunity. So today we will learn about that. Let me give me 1 minute. I will share my screen. Uh, can you see my screen? Yes, Yes, sir. sir. Yeah. Yes. So today we can learn about that as a young mind, what you need to know, how to make a startup. Okay, and what uh, character or what qualities you should have to make a startup successful. While I was telling this, a number of startups in India is very high compared to rest of the world, but all over world this is also seen that 90% startup got failed. Okay, only 10% actually passed. So why startup got failed, that also we'll learn today. Okay, so to start with, as I told you, world is changing very fast. Technological innovation completely change our life. As of now we are fortunate enough because we are living in a time, this is the most comfortable position in life of human in 5 million years. Okay, so human is 5 million years living on the earth. So as of today we are in most comfortable position because we have lot of equipment, gadgets available. Say we don't wash our cloth, we have a washing machine, we have a LPG cylinder, we have a refrigerator, we have air conditioner. These things, we have internet, we have laptop. Okay, so these things are not possible, say 30-40 years before also. Before 100 years, nobody actually imagined this. Okay, so in next 5 years, this is like this. Last 5 years, the technological changes, the amount of technological changes which was made in last 5 years, this is same as what was made last 100 years. Okay, of human civilization. So last 100 years, whatever we make, uh, say from 1915 to 2015, whatever innovation we have made, whatever discovery we have made, whatever technological uh, innovation we have made much more in from 2015 to 2021. Okay, much more. And as of now, human are in such a condition, nobody can predict what will come in next 10 years. And so that's a complete change. So maybe in next 10 years, when we were young, we don't have mobile phone in our hand. We never imagined that mobile phone will come and it will completely change our life. Now we have a mobile phone in our hand. All of you, I think most of you have mobile phone, and you can see video, you can see YouTube, you can go for Facebook, you can see email, you can
Actually, you can connect to anybody through a video call throughout the world. This was not possible when we were young. Okay, and we never imagined that this will happen. Same thing from now, next 10 years, what will happen? You will be not you will not imagine today. Okay, so that is the changes, the fast speed of changes technology is making. Okay, so what happened, why while this change is going on, this traditional versus new generation companies, there is a fight between traditional and new generation companies. So what are those traditional companies? Traditional companies are like power plant, Maruti, car companies, power plant, then steel plant. These are traditional companies. Petrochemical plants, these are traditional companies where there are chimneys, big machines, lot of people work there, there are a lot of machineries. Okay, so these are traditional companies. And new generation companies means, Ola, Uber, Facebook, Swiggy, Zomato, Amazon. These are new generation companies. So now what happened, that these new generation companies are taking over. Their profit is much higher than traditional companies, and over the time traditional companies are going down and down and go for a shutdown, and these new generation companies is coming up. Okay, so as an entrepreneur, suppose you want to, let me tell you one thing before I tell this slide to you. Let me tell you one thing. If you can innovate, if you can think of one idea which solve one problems in society, and you execute that idea, okay, that will give you $1 billion as of today. Okay, that will give you $1 billion, that will give you fame, that will give you money and all you want. Okay, so that is the secret today, that you have to solve one problem of our society. And as you know, we have all problems in our society, we have all problems. So just we have all problems in our society, that uh, everywhere we have problems. Okay, in buses we have problem, our taxi drivers don't want to go from here to there, our bus and trains are overcrowded. India is the only country in world where people want to travel by train, and there is not train seats available. So many people don't confirm their reservation, they are in waiting list. So they cannot visit. So that means still you have much more customer than your number of trains. Okay, this is the only country in world where customer want to travel but you cannot provide them. Okay, in other part of the world there are much more trains available, but they don't have customer, so much of customers. So that is the problem. So everywhere we have problems. Now if you take up any one of the problem, and if you can find a technology solution of that, whatever branch you are. Okay, don't think that I am mechanical engineer or I am electrical engineer or I am chemical engineer. Don't compromise your branch. Okay, if you are mechanical engineer, you have to bachelor degree in which engineering he has passed. By the way, he has passed in metallurgical engineering, metallurgy engineering. So I'm telling you this because I find that at that time I was not knowing him, but later on when I find that he was in Kharagpur IIT, he was
He was actually and we were living. I was MTech at that time, Kharagpur, and we are living in the same hostel. Okay, so Sundar Pichai is a metallurgy engineer. Now he is the CEO of the world largest technology company. So, so how it possible? It should be a computer BTech or computer MTech or computer science PhD student should be Google CEO. No, world not run in this way. So don't compartment yourself that I am mechanical engineer, I will only look mechanical. I am electrical engineer, I will only look electrical. No, engineering give you what engineering taught you, or any science taught you, that you how to solve a unknown problem by logical way of thinking, by reasoning. That what you actually learn in engineering. Okay, so so new model of today's business is to innovate and make impact. Okay, so two things. First, your idea should be very new. Second, your idea should solve a social problem, social or any problem. It should solve a problem. Third is, it has to generate value for the customer. And in that way, you will impact to the society. So let me give you an example. See, Amazon at them that there are brick and mortar store who will buy from online. Amazon is the largest store in the world. Okay, in the world. So basically they innovate a new thing. They solve a problem that with your phone you can. What was the problem? Because you don't have time, so you cannot go to buy a thing. Also, that thing is not available in your area. Okay, so now suppose you want to buy a very hi-fi laptop. Okay, that is not available the store in your para or in your locality. So now you go to Amazon, you check all these things, and then you order it, and it will. They give value to the customer because the Amazon products are cheaper than the product in brick and mortar. Why? Because in brick and mortar you have to brick and mortar store you have to put a human. Okay, some salesman has to be there, air condition has to be there, the rent of the house, rent of the store will be there. So all these things should be there, and they add value because you have to give them a salary, all these things, so they add value. Okay, so these are the thing, innovation, solving a problem through innovation, making value to the customer, and making impact. Okay, so huh. So this one earlier I have told you that there are different ways of innovation. So you can do it in research laboratory, R&D. You can do innovation in R&D. This system was followed last 40 years in US and Europe. But whatever you do, whatever product you make, it is very costly. Like iPhone, it is very costly, only can be afforded by rich people in the Western world. Okay, so this is one type of innovation that you do lot of research in structured way with a R&D with hi-fi instrument. Okay, and then you come out with a product which is very costly, which cannot be afforded by the most of the people in our country because we are poor country. Same thing, say in world today there are 7 billion people, 700 crores people. So out of 700 crores, 130 crores is Indian, 140 crores is Chinese. So 140 plus 130, 270 crores. That means almost half. And then Brazil is again like 50, 60 crore.
Okay, so half of the world population lives in India, China, and Brazil, and they are all poor country. Okay, we are all poor country, so we cannot afford those costly innovation. So there is another innovation called frugal or jugaad innovation. We always tell na যে জোগাড় করে বানিয়েছি, জোগাড় করে বানাবো. So we have jugaad innovation coming out of scarcity because we don't have all everything available. So we make something, some use, uh, and then we have a limitation of resource. Okay, and this jugaad innovation followed by emerging economy country like India, China, and Brazil. The very very important point that it has come up with very cheap technology, and it can be afforded by poor people around the world. Okay, so these are jugaad innovation. So this is another ways of innovation. Okay, so what I was talking about, that you can have a hi-fi R&D and innovate, or you have a scarcity of resources. You don't have resource, you don't have paisa, basically you don't have money. So you find out some way to solve the problem, like all of us. Uh, as an Indian, we never buy any software, right? We find out from internet some free software, and we make it some changes in that software, and we run it. Okay, so those are jugaad innovation. Okay, so these are frugal, low cost, flexible, and inclusive. These are the unique features of Indian innovators. So these four things you need to, when you innovate something, you need to have these four things. Okay, so what are these four things? you know uh, Means why India need jugaad innovation. Like we have 50%, as of now 50% Indians don't have buying power. Okay, they don't have money, extra money, other than food and shelter. Okay, they don't have bank, they are not connected to bank, they are not connected to electricity grid, and limited access to healthcare and education. At the end of the day, we are a poor country. So that's why we need some innovation which is cheap. uh, Let me show you some innovation. This earlier also I show you, but let me again repeat this. This is a very costly refrigerator. Its cost is almost 10 lakh rupees. Okay, this is a refrigerator. So this is a smart refrigerator. In Western world, it is 6 feet height, this refrigerator. Okay, smart refrigerator. On the other hand, in India, we have one class 6 standard person. He make a refrigerator which cost is only 3,000 rupees, and it runs without electricity. Okay, so that's a innovation. So without electricity, because in village we don't have electricity. Even electricity is there, the electrical power cut is there. So he has made a refrigerator which don't require electricity. Okay, so that's a innovation. This is a baby incubator. When a prematured baby coming out from mother, then this baby has to kept a particular temperature, which is the temperatures of mother's belly. Okay, mother's body temperature, it has to keep. So this is a 2 lakh rupees incubator available in the hospitals. Whereas somebody make this incubator, it is 1,000 rupees. It do the same work of this 2 lakh rupees incubator. You just put the baby inside, and it has a temperature controller, so it will maintain the temperature. Okay, so same thing. Just 1 minute. So this is that Mansukh Bhai and the Mitti Cool fridge which I was talking about. You can just 1 minute. Babu, class করছি. So this person, if he can make a fridge like this, why not we?
doing. This is Dr. Mohan's mobile diabetic clinic. Dr. Mohan was working in Chennai. He was a doctor, medical doctor, diabetic doctor, but he find that poor people cannot come to Chennai. Okay, so he make a bus. He goes to Chennai. This bus fully loaded with all the equipment, like retina therapy, all those things, all these diabetic equipment, diabetic testing equipment. This bus, and this is the internet. He can catch internet by this tower. Okay, so he visit, instead of poor people visit to Chennai, which they cannot afford, his bus visit to village to treat diabetic. Then this is another person called Harish Hande of Selco. What he do? He charge the battery in Bangalore, and these batteries every day he charged, and these batteries was given to the remote village where they can light the lamp where there is no electricity, and these batteries are charged by solar. Okay, but solar light is available, but those are costly. Poor village people cannot afford them. So what he do? He make all the battery charged in his own office, and then he send it to the village every week. Tata, Tata and the Nano. So Tata has come out with this Nano. You all know the cost of price is less than 1 lakh. So Nano is again a car for very normal people, middle class people who cannot afford car. Okay, so Nano is for them. Same thing, Tata has come out with such water filter. This is a very cheap water filter. In our country, drinking water is the cause of 80% of the disease in village. Okay, because we don't have pure drinking water available in the village. Okay, so Tata has come up with this cheap technology of water filter. So if you install this, it is a very cheap. If you install this, it will give you purified water. This Akash tablet, this tablet cost is $35 only. Okay, so this is a tablet like a tab which can be sent. Actually, this tablet during COVID, it was possible. It was not done, but it was possible to send it to all the school children in the village, because you and me, we can afford online classes because we have computer or phone or laptop in our home. But in village, last 2 years no school was there, so they lost their 2 years life, 2 years learning life, and because they cannot afford a laptop, or there is no internet in the village. Okay, so this can be a solution. Think of it, how you can make a solution of this. Means 10 crore student in last 2 years in India actually could not learn anything. Okay, then GE, there is a company called General Electric. They come up with a portable ECG machine. Okay, so this ECG machine, patient don't have to come. Some nurse will go there, or patient can buy it very cheap, and it will do the ECG for the patient. Earlier Nokia has come out with a very small phone, for very poor people. These poor people, they need a torchlight, because in village the roads are there is no road light in village, so they need a torchlight, and they need a phone not for surfing internet or all those things, not for Facebook. They need a phone only to talk. So Nokia has come up. This is earlier, 2003. So Nokia has come up with this phone, very cheap phone. So like this, there are so many innovations. I'm going just passing those. So there are so many innovations is being done by Indians and by other people, by Chinese also. All these people, they are doing innovation. And in India, now
this is an alternative career opportunity. Okay, let me tell you that what is for as a student or faculty. So in front of you there are three road. Okay, three road. The option one, the first road, is get a college degree, get a job, sit for a job, look for a job, get a job, lead a risk-free mediocre life. So your life will be, as of now, maybe as a student, you are thinking that, okay, I'm not happy now. When I will get a job, I will be happy. Okay, so let me pass whatever course you are going through. Let me pass and then sit for the interview and get a job. And then I will be happy. Once I start earning, I will be happy. Let me give you that what will happen after you pass. After you pass, you will get a job. There is no doubt in it. You will get a job. But once you get a job, you know your life from 9 to 5 or 6, your life will be engaged. So you cannot do anything from 9 to 6 because office has lot of work. So after 6 you are so much tired, you come back home and then you will be tired. Okay, and that will be your life for next 30 40 years. Okay, so that is that is the option one. Option two, which is little bit risky, that you innovate something. This is the right time. Don't think that I cannot innovate. Okay, because all the innovations were made by the student only. Because student brain is the most fertile brain in the world. So all the innovation you heard about Mark Zuckerberg, you heard about Swiggy CEO. He was Kharagpur IIT student. Okay, you heard about Nika. I was telling you that 50 years lady. Okay, normal lady, 50 years. So all these people, they are not very hi-fi, or they are like you and me. Okay, so so they innovate something, they take risks, they become entrepreneur, and they make an impact on society. This option two, this road two, has a risk. Has a risk means, you innovate, you start a company, and then you make a loss, and then your company stop. So that risk will be always there. So as a middle class family, we don't take that risk. Okay, because it is, then it will be because we don't have very rich father or very rich uncle who will give money to sustain life. Okay, so we don't go for option 2, but this is a very very viable option now. Okay, think of it. And then comes option 3. Okay, so what is option 3? That take the job, sit for a job interview, take the job, but parallelly work on your innovation, become entrepreneur eventually. And when your company, a company, when you start a company, it takes two to three years to make it profitable and to make it run. So while it was shaping the company, that 2 to 3 years you keep on doing the job, so that if your company fails, you have some safety net, you have a job, so you will be there is no problem for eating. Okay, so that is option 3, that you do it parallelly, and once your company is okay, then you leave the job and become a full time effort to the company. Okay, so this is second. So as a student, this was the third option. Third option is very little risk, but there is a, you may heard that reward is always proportional to risk. The more you take risk, you will be rewarded more. Okay, and if you don't take risk in today's world, if you don't take risk, then that is the biggest risk in today's world. Okay, so now for innovation, what you need? So you need basically three things. You need an idea, then you need an entrepreneur mindset, and then you money to start the business. Okay, so you need an idea, you need a problem, you need a solution of that problem. Okay,
until you find an idea which will make a solution, uh, okay, keep on searching. Don't just see the main mistakes all of our students and faculties, all of us are doing, and that's why 90% startup fail. The main mistake which we do is that we find an idea and we don't validate it in market. Okay. So let me talk about it, that how to generate an idea. So as I told you, look for problems. Okay, as of now, what problem you have in your life, what problem your father, mother, sister, brothers has, what problem your friend has, what problem the society has. We are a society full of problems. Okay, find out some problems. If you find out in such a way that if you able to solve those problems, then there will be a lot of relief, there will be a very big reward in society. Okay, like today's problem, due to COVID, we have to wear mask wearing is little bit difficult because it is uncomfortable. That's a problem. Okay. uh, in COVID period, we have to wash our hand. We have to sanitize our hand every now and then. Okay, so that's a problem. Another problem is after COVID, our cinema. Let me give you that how people generate idea with a problem. During COVID time, during COVID time, let me give you. I was watching it, and let me share with you. During COVID time, all over world, all the cinema hall, all over world, not only in India, all over world, all the cinema hall stopped during COVID time because of obvious reason. Okay, so cinema hall last 2 years was stopped. So this was a problem. So how it was solved, and how people make money. The entrepreneurs look the problem as an opportunity. That's a mindset of an entrepreneur. We always we normal people, we always think that this is a problem. We start blaming somebody, we start complaining about our system. We start criticizing people, we start criticizing prime minister, we start criticizing weather, COVID. So many people blaming China for COVID. This is one type of mindset. These are negative mindset. Okay, negative mindset. Whenever you face a problem, you start blaming. You are searching whom to blame. Okay, whom to criticize. You are searching. So this is our normal mindset, and this is a negative mindset. But there is another mindset. Whenever you deal with a problem in your life, think that this problem, actually there is an opportunity in every problem. And you know what Netflix has done? Netflix and Zoom and Netflix, these two companies, last 2 years, all over world, they have increased their business 2000%. They have increased. Before COVID, whatever their business was, whatever their profit was, they increased it 2000 times, their profit and their business. Netflix, as I told you, cinema hall was stopped. That was a problem. And we, as a normal people, we start criticizing China, blaming coronavirus. We are a negative mind. But there are entrepreneurs, they have this mindset that this is a problem. How can I solve this problem? How can I make money from this problem? So Netflix come up, and they come up in India, and now every home in India, every television has a Netflix. People subscribe Netflix, and Netflix has increased their business. Okay. So that's a entrepreneur mindset, that when you look for a problem, then you find something, some solution, you find the opportunity in that problem. This is one line of Jack Ma of Alibaba. Alibaba is a company same like Amazon in China, and Jack Ma is the founder of that company. So Jack Ma tell, you need not to be best, you have to be the first.
So another area during COVID, after COVID, the hand sanitizer business, the hand sanitizer, every shop now has hand sanitizer, every pan wala, cigarette wala, every shop has a hand sanitizer. So hand sanitizer company, they come up, they increase their production, hand sanitizer company, and there are a lot of people making hand sanitizer. Okay, there are a lot of people making mask. Every gully has now mask shop, so many design of mask. So that's a people don't get bogged down that we have to mask. They produce masks, they produce hand sanitizer. So that's a mindset you need to do. As I show you earlier also, this picture, that 5 startup idea of 2021-22. So let me go very quickly. 5 startup idea. The first startup idea is education technology. There is a complete change in education during this COVID-19 COVID-19 time. During last 2 years, all the colleges all over world have online classes. Okay, and these online classes, earlier people know about online classes, but never we enforce online classes during tuition, during our webinar. We never do it. We always offline. Okay, but now people get faith that yes, through online also it is possible to learn something. Okay, so that area, you can find out these if you find out a company in that. Let me tell you, during these last 2 years, I have a small child. I have a son who is 10 years 10 years old now. My son could not go out last 1.5 years. He could not go out to play during COVID-19. We don't allow him to go to playground, and there was no child coming in the playground also. So what he will do? He's a small child. What he will do in the home? We are also worried, like him. He is just like a jail. Home is like a jail to him. So he could not go out. So now that was a problem. As a parent, we curse again. We go to negative mindset. We curse COVID. Uh, we fed up with son. Okay, so those are negative mindset. But there is a company called, you all know, there is a company called Whitehead Junior. They come up with a idea that they will teach guitar, singing, a keyboard online. They will teach this online, these hobby classes, and there are a lot of parents actually subscribe those, and they make very big business. Earlier there was no online hobby classes. People don't believe online I can learn guitar or I can learn keyboard online. Earlier people don't believe it, but during COVID now people start believing it. And as a parent, we want to engage our child somewhere, because during afternoon time he could not go out. So what he will do in the house? So okay, at least he get a guitar class, or he get a keyboard class. So we are relieved. And that part was taken care by a startup company. In this way. Then startup idea 2 is the personal finance. There are a lot of people, a lot of students who earn from 15 to 25 years age group. But in our country, there is no such course that how to save money, where to save, whether to save as a bank FD, or save in share market, or save in mutual fund, or save in post office. People want to know, but there is no such course. Okay, so if you are able to make some online courses for that, or online company for that, that will be a very big. Another is food or agrotech, like Zomato. Let me give you an idea. Like Zomato bring the food from
from the restaurant to your house. You can open up a startup company opposite of Zomato. So what you will do, you will bring the raw material from market to the restaurant. To prepare a chicken curry or prepare a mutton biryani, restaurant needs chicken, restaurant needs vegetables. Okay, so restaurant need rice. Okay, so you can open up a company, you bring that from market and give it to restaurant. Same way, Zomato is taking the food and giving it to you, and you make a cut on it. Same way the Zomato works. Okay. Then nowadays diabetic food. We are a country. We have a largest number of diabetic patients in India, largest in the world. Okay, but we don't have any diabetic food available. Especially dedicated diabetic food is not available. Okay, so you can make a startup company on that. Okay, and then fourth idea is content creation. uh, what is this? Suppose if you content curation. Okay, so content curation, suppose if you Google it, we have a Google search. See, if I Google it, how to file income tax, if I write this in Google, there will be 1,000 websites, and many of them are useless. So I spend lot of time to find out that how to file an income tax. Okay, so there is a need of a filtering app, that I am looking for something and Google is giving me so much of things. Okay, Google is giving me so much of things. I don't have so much of time available to me to search 1,000 web page and then find which is answering my question. So if you can find a artificial intelligence based filtering app which will filter the content and only show you one or two items, which is required by you. Okay, so then there is a huge demand. And the startup idea 5 is gaming. Nowadays people, if you go by train and bus, you will see that on mobile people play games, and these games are not very hi-fi game. These are very simple time pass game. So as of now, in Google Play Store in India, Ludo is the biggest game. So I mean, a lot of people download Ludo and they buy also Ludo from Google Play Store. Okay, so if you can generate such a simple game which is interesting more than Ludo, okay, then there you can open a company. Okay, so these are completely new idea which is under your purview. Okay, I am giving you this idea just only to show you how to think in this COVID period. You can think that what has changed before COVID and after COVID, what has changed. Okay, and what are the problems till now and how we can solve that problem. Okay, so that in that way you can start up. Okay, so as I told you that this is the mindset. Now I will go to entrepreneur mindset. Okay, so what you need. So you cannot be an entrepreneur if you don't have a passion what you do. Okay, so believe on your idea. Suppose you take up a idea, there will be a lot of people who will laugh on you. They will laugh on you. Okay, and there will be a lot of your elder person, like your parents and your parents uncle and like this, your uncle, a lot of people who will tell that don't take up this idea, don't put your mind in the startup and all those things. Okay, but believe me, they look, all of us who are aged, we look from our own angle. During our time, the startup idea was not there. During your father time, startup idea was not there. So can do. Okay, so don't get bogged down by your idea. You don't bother what others say. Okay, so believe on your idea and keep on working. Have the capacity to learn 10,000 hours. There is a formula that if you learn any subject in the world, any damn subject, and if you spend 10,000 hours
for learning. 10,000 hours. Okay, 8,000 hours is 1 year. Around 8,000 hours is 1 year. If you learn 10,000 hours, then you will become an expert on that. You will become means your knowledge will be far more than the average human being on that subject. Okay, so learn about it, have passion, believe on your idea. Okay, and then ingredients for a good startup is like this, that do market research. Okay, so this is a very important point. Like us, we all think that, okay, I am very good in computer programming, I like computer programming, so I open a startup of computer programming. I like singing, so I open a startup on singing. Actually, business means don't do business in this way. Business is the opposite side. First you have to learn what market wants, and then you make your business on that. Or if you have any idea, you may be good at it, but your product may not be buy by the customer, then you cannot do a business. It may not need it by a customer. Okay, then you cannot do a business. Okay, so first you have to do a market research, then try to make some value. Money will automatically come, as I told you. Then align the demand, whatever demand is in the society, align that demand with your passion. Make proper business plan, attach to a good mentor, attach to some of the professor. Abhinandan is there in your college. Attach to him. Okay, take his guidance. Okay, so always attach to somebody who is experienced in this field, who has more knowledge than you. Attach to a good mentor. He will actually guide you, he will show you. As a student, you may not have a very good idea about the market. You don't have an idea about the customer satisfaction. Okay, so you have to learn this. Okay, and you start small and then think big. Okay, and the last part is funding, that from where I will get the fund. If I open if I have a very good idea to start a business, but I don't have fund to start it. So to answer that, there are 4 steps in funding. 4 steps to get the funding. The first step is called bootstrapping. Bootstrapping means you put your own money, your relatives' money, take some money from your parents as a loan, take some bank loan. Okay, talk with your best friend, take some money as a loan from them, and then you start your business small. Okay, so once you start and get at least 10 to 20 customer, once you able to sell the product, then you go for seed funding. So there are many sites available from Government of India and MSME. MSME is medium and small scale industry enterprises. Okay, so if you go to them, they will fund you. Okay, they will fund you 10 lakh, 5 lakh, 10 lakh, 20 lakh, like this. They will fund you. Once then you go to the second phase of your startup. Initially you start very small, you have 20 to 25 customer, then you ask for seed funding, then you make 100 customer. When you have 100 customer and you are selling that customer, now you have to make a big jump. Now from 100 you have to make 1,000 customers. Then you go for angel investor. So there are many, if you just write angel investor in India, there are many people in India who has money, who wants to give you that money for a startup. But obviously you will see that how profitable is your business, how much you are aligned to that business, how much potential you have in your business plan. So you make a business plan and go to angel investor. They will give you 1 crore to 20 crore. Okay, so these angel investors are very rich people. What all over world, what was found, that if you invest in a
company, a very small company which has a potential to go up very fast, then your investor, they will buy equity of your company, they will buy share of your company. So when your company make very big, then they will be very rich. Like Warren Buffett. Warren Buffett, he 30 years ago he buy some share of Google, and today, at that time it was very 30-40 years ago. At that time it was very cheap, and today he earn much more than Sundar Pichai. Okay, he don't work in Google. Sundar Pichai spend 15 hours in a day, then he get something 10 crore per month. Okay, Sundar Pichai. But this Warren Buffett, he don't work, but he has a vision. He's an angel investor. He has a vision that this Google will one day become very big. So when Google was very small, he buy their share, and today he earn much more than Sundar Pichai. So those are the angel investors available in India. They are looking for good idea which has a potential to show up. So if you ask, I can give you some name of angel investor. So once you take the money, then you go to the last step, which is a very big step, like Zomato has done it. Now you go to the public IPO, initial public offering. So you go to the public offering through the Bombay Stock Exchange or National Stock Exchange. Then all over India, people will buy the share of your company, and then you have a full-fledged company. So these are the 4 ways of the funding. Okay, so at the end, I'm ending here that these are the steps that how to make impact. Step 1: choose a problem worth to chase. So don't choose a very small problem. Choose a very big problem which can solve. In Kolkata, you are in Kolkata. So in Kolkata there are so many problems. You are in Narendra. In Narendra there are so many problems. Okay, take those problems. Okay, think differently how to solve that problem. Find low cost solution. Innovate. Make a prototype first. Okay, so make a small prototype first, and then go to market. First you make a prototype and give it to the customer, and that prototype may completely fail, and that is fine. If it is fail, if your first product fail, no problem, this is part of the game. So it may fail, but you take the feedback of the customer, that why customer don't like it, why he need not to buy it again. Okay, so take that feedback, and with that feedback modify the design, innovate again and modify, and then again go to market, fail again and modify again. Okay, so like this you have to a cycle of failing, going to market, take the feedback, modify the product, take the feedback, modify the product, and then you will come out with a robust new solution, and then you make it big and make impact, and money and fame will automatically follow you. So uh, the conclusion is the world needs frugal, flexible innovation and inclusive innovation. Students are the only hope, because students' mind is very fertile. All over world, 90% of innovation is done by students. Don't think that you don't have money, you don't have experience. No, those things will automatically come when you jump. People cannot have experience without swimming. Okay, swimming experience only come when you jump into a pond. Okay, so jump into the pond, believe that you can change the world, and together we can improve lives everywhere. So that's all, and I am finishing it with a Steve Jobs quotation, that stay hungry and stay foolish throughout your life, and that should be your motto. When you stay foolish, you will learn. If you think that you are already a learned person, you are very knowledgeable person, then you will not learn new things. So always stay hungry and stay foolish. And this is my thank you very much. This is my contact number. So for any time you can contact me on WhatsApp.
Okay, so thank you. If you have any question, you can ask me. থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। স্টুডেন্টসদের কারো যদি কোনো কোশ্চেন্স থাকে, স্যারকে জিজ্ঞেস করতে পারো। কারণ মনে হচ্ছে স্যার কোনো কোশ্চেন নেই। Okay. হ্যাঁ 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 স্যার হ্যালো। হ্যাঁ বলো জায়েদ, বল। স্যার বলছিলাম এই যেটা বলছিলেন ওই হুম। র মেটেরিয়াল রেস্টুরেন্টে দেওয়া, ওটা স্যার ওটার সম্পর্কে একটু বললে ভালো হতো। না ওটা দেখো, ওটা আমি কি বলছিলাম যে রেস্টুরেন্টরা বড় বড় রেস্টুরেন্টের কথা বলছি, ছোট রেস্টুরেন্ট নয়। ধরো 5 স্টারেও রেস্টুরেন্ট আছে, বড় বড় যে রেস্টুরেন্ট কলকাতায় বড় বড় রেস্টুরেন্ট আছে, ওদের তো ওরা ধরো এক এক দিনে 5,000 6,000 লোককে খাওয়ায়, ঠিক আছে? তো ওদের তো র মেটেরিয়ালটা কিনতে হয় না মার্কেট থেকে। হ্যাঁ, ধরো তেল, চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ সবই কিনতে হয় ওদের। হ্যাঁ, এবার ধরো ওরা কোথায় ঘুরে ঘুরে কিনবে, ঠিক আছে? তো তুমি যদি একটা কোম্পানি খুলতে পারো যে মার্কেটের থেকে কম রেট, হ্যাঁ, মানে তুমি এমন একটা জায়গা থেকে যেখানে চাল সস্তা সেখান থেকে চাল কিনলে, বাঁকুড়ায় চাল সস্তা, তো তুমি বাঁকুড়া বর্ধমানের চাল সস্তা, তো তুমি এখান থেকে চাল কিনে নিয়ে গেলে, যেখানে তেল সস্তা সেখান থেকে তেল কিনে নিয়ে গেলে, দিয়ে তুমি স্টোর করলে, আর রেস্টুরেন্টকে মার্কেটের থেকে কম দামে সেই রেস্টুরেন্টে প্রতিদিন সে যা চায় সেইটা পৌঁছে দিলে, ঠিক আছে? তাহলে দেখো এখানে সবসময় উইন উইন সিচুয়েশন দেখতে হবে। উইন উইন সিচুয়েশন মিনস দ্যাট ইউ উইল উইন অ্যান্ড দ্যাট রেস্টুরেন্ট উইল অলসো উইন। ওকে, then only he will give the money. Okay, then he will take it from you because ওর তো সস্তা হবে না। ও নিজে গিয়ে খুঁজে, ও কোথায় খুঁজবে? ও তো আর বাঁকুড়া বর্ধমানে এসে চাল কিনতে পারবে না। ও কলকাতার রেস্টুরেন্ট, ও আশেপাশে যা চাল পাওয়া যায় তাই কিনবে। হ্যাঁ, তো ওকে যদি তুমি বলো যে আমি মার্কেটের থেকে 10% কমে আপনাকে দেব, মার্কেটের থেকে ভালো কোয়ালিটি জিনিস প্রতিদিন আপনার যেটা দরকার, ঠিক আছে? যেমন ধরো ওষুধের কোম্পানি, ওষুধের ইয়েগুলো, দোকানগুলো, ওরা কেউ বলে 10% আপনাকে রিবেট দেবো, কেউ 15%, কেউ 25%। যে কোনো ওষুধের দোকানে তুমি যাবে 15% 25% রিবেট দেয়। কোথা থেকে দেয়? ঠিক আছে? হ্যাঁ, তো ওরা ওই কাস্টমারকে ধরার জন্য ধরে। তো তুমি যদি সেরকম একটা কোম্পানি খুলতে পারো, যেটা জোম্যাটো করছে। জোম্যাটো কি করছে, ইয়ের থেকে মানে রেস্টুরেন্ট থেকে খাবারটা নিয়ে তোমার কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। এবার তোমার কিন্তু ওটা উইন সিচুয়েশন, কারণ কি তুমি সারাদিন কলেজ করে, সারাদিন চাকরি করে, আর রেস্টুরেন্টে যাওয়ার টাইম নেই তোমার কাছে, তুমি ক্লান্ত, কিন্তু তুমি রেস্টুরেন্টে খেতে চাও, তুমি জোম্যাটোকে অর্ডার করে দিলে, জোম্যাটো এসে তোমার ঘরে দিয়ে গেল, তোমার কিন্তু ওটা উইন। তার জন্য তুমি 10টা টাকা জোম্যাটোকে এক্সট্রা দিতে কোনো প্রবলেম নেই, ঠিক আছে? রেস্টুরেন্টের জন্যও কিন্তু ওটা উইন সিচুয়েশন, কারণ রেস্টুরেন্টের বিক্রি কিন্তু ওই সাপ্লাইটা দিচ্ছে বলে রেস্টুরেন্টের বিক্রি অনেক বেড়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? তাহলে রেস্টুরেন্টের জন্য ওটা উইন। যখনই এটা উইন উইন সিচুয়েশন হবে, দুজনের জন্যই জয় হবে, তখন সেই বিজনেস দাঁড়িয়ে যাবে। আর এর মাঝখান থেকে জোম্যাটো একটা কাট খায়, ঠিক আছে? সেরকমই ওলা উবের কি করে, আমাদের হলুদ ট্যাক্সি গুলো তো কোথাও যেতে চায় না, ঠিক আছে? ওলা উবের তুমি জাস্ট এক তো ট্যাক্সি পাওয়াই যায় না হলুদ ট্যাক্সি গুলো, আবার পেলেও যেতে চায়, ঠিক আছে? তো ওলা উবের কি করেছে, তোমার একটা অ্যাপ দিয়েছে, অ্যাপে তুমি বলে দাও তোমার ঘরের দুয়ারে ট্যাক্সি এসে যাবে। ওলা উবেরের দাম কিন্তু হলুদ ট্যাক্সির চেয়ে বেশি, কিন্তু লোকে দিতে চায়। আমার যদি 50-100 টাকা বেশি দিও, আমি যদি স্বাচ্ছন্দ্য পাই, লোকে দিতে রাজি আছে, ঠিক আছে? তো সেরকম ভাবে তুমি যদি ওই বিজনেসটা খুলতে পারো, আই এম গিভিং ইউ জাস্ট এ আইডিয়া। হ্যাঁ, ওই বিজনেসটা তুমি যদি খোঁজ করো, স্টাডি করো, রেস্টুরেন্ট কত দামে কেনে, কোথা থেকে কেনে, এগুলো স্টাডি করো, করে যদি খুলতে পারো, দ্যাট অলসো হ্যাভ এ ভেরি বিগ পোটেনশিয়াল। অন্য কারো কোশ্চেন আছে? স্যার গুড ইভিনিং। হ্যাঁ বলো। একটা কোশ্চেন রয়েছে স্যার, আমাদের সেই ইন্ডিয়াতে এত ব্রেন ড্রেন হয়ে যাচ্ছে, অনেকে আমেরিকা, কেউ জার্মানি চলে যাচ্ছে মানে চাকরি করতে। যেমন আপনি গুগলের সিইও বলেন সুন্দর পিচাই, উনিও তো একজন মানে একজন সার্ভিসম্যান, নট এ বিজনেসম্যান, নট এন্টারপ্রেনারশিপ। বিভিন্ন আইটি স্টুডেন্ট এরকম বাইরে চলে যাচ্ছে।
তাহলে এটা কেন, তারা কি এটা বোঝে না আমাদের ইন্ডিয়ার উন্নতি হবে, বা তারা কেন এন্টারপ্রেনারশিপ আসতে চাইছেন? এটা আমার কোশ্চেন। হ্যাঁ দেখো, লোকে যে বাইরে যায় দুটো কারণে। আমি তোমায় বলছি, আমিও বাইরে বিদেশে কাজ করতে গেছি দুটো কারণে। এক হচ্ছে যে বাইরের মাইনে আমাদের থেকে 10 গুণ, ঠিক আছে? বাইরে তোমাকেই বাইরের একটা কোম্পানি 10 গুণ টাকা দিয়ে নিয়ে যাবে তোমার স্যালারি। তার মানে কি, আমি বলছি আমার নিজের পার্সোনাল লাইফে আমি বলছি, আমাদের এখানে ধরো আমি 20 বছর বয়সে, 20 কি 21 বছর বয়সে যদি চাকরিতে ঢুকি, আর আমার যদি 60 বছর বয়সে রিটায়ার হয়, তার মানে আমার 40 বছরে আমার ইয়ে আছে, 40 বছর আমি চাকরি করবো। আমি একটা হিসেব করেছিলাম, আমার ক্ষেত্রেই বলছি, তাহলে তুমি অ্যান্সারটা বুঝে যাবে। আমি একটা হিসেব করেছিলাম, 40 বছর চাকরি করলে আমি যদি প্রতি বছর ধরো আমি কথা বলছি, প্রতি বছর আমি যদি 3 লাখ কি 4 লাখ টাকা বাঁচাতে পারি, আমি যা স্যালারি পাবো ইন্ডিয়ায় 4 লাখ টাকা বাঁচাতে পারি, তাহলে 40 বছর চাকরি করলে আমার 40 × 4 মানে 160 লাখ টাকা, 1,60,00,000 টাকা জমবে। ঠিক আছে, 1,60,00,000 টাকা জমবে 40 বছর ইন্ডিয়াতে চাকরি করার পর। সেইটাই হিসাব আমি করেছিলাম, আমি যদি 2 বছর বাইরে কাজ করি, 2 বছর খালি ইনস্টেড অফ 40 বছর, ওই 1,60,00,000 টাকা আমার জমে যাবে 2 বছর বাইরে কাজ করলে। হ্যাঁ, তো হোয়াই নট, আই উইল সেভ। অবভিয়াসলি লোকে যাবে, এটার জন্য একটা যায়। সেকেন্ড হচ্ছে অন্য দেশে কি হয়, ওরা বেস্ট ব্রেনকে কেনার জন্য যে কোনো দাম দেয়, এবং ওদের দেশে ফেসিলিটি আছে। সুন্দর পিচাই আজকের দিনে গুগলের মতো কোম্পানি কিন্তু খুলতে পারবে না ইন্ডিয়ায়, খুলতে পারবে না, কারণ আমাদের দেশে ওই ফেসিলিটি, ওই ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই। ওদের দেশে সেই ফেসিলিটি আছে, এবং সুন্দর পিচাইয়ের মতো ওদের দেশে সেই মনোভাবটাও নেই। সুন্দর পিচাইয়ের মতো লোককে ওরা সিইও বানিয়ে দিচ্ছে একজন ইন্ডিয়ান হয়ে। ঠিক আছে, আর সুন্দর পিচাই তুমি তো দেখেছো, সুন্দর পিচাই না খুব ভালো দেখতে, না হাইফাই স্টাইল, নাকি হাইফাই ইংলিশ বলে, কিছুই না, কিন্তু ওর সেই নলেজটা আছে যে একটা কোম্পানিকে ও ড্রাইভ করে নিয়ে যেতে পারে। তো ওরা বানিয়েছে, সেই ওপেননেসটা আমাদের এখানে নেই। আমাদের এখানে পলিটিক্স করে ওকে দাবিয়ে দেবে। ঠিক আছে, তো সেই ওপেননেস, সেই ফেসিলিটি আর হাই স্যালারি, হ্যাঁ, এইটার জন্য লোকে যায়। কেউ কিন্তু ওই ব্যাপারটা ভাবে না। দেখো সুন্দর পিচাই, আমি সেদিনকেই শুনছিলাম, সুন্দর পিচাইকে একজন সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেছিল যে আপনি যে গুগলে কাজ করেন, তো হোয়াট মানে এনকারেজ ইউ টু ওয়ার্ক ইন গুগল। তো ও বলেছিল, গুগলে কাজ করে আমি সারা পৃথিবীর, আমি এমন টেকনোলজি ডেভেলপ করি যেটা সারা পৃথিবীর লোককে টাচ করতে পারে। ঠিক আছে, গুগল সার্চ ইজ ওয়ান অফ দেম, ক্রোম ইজ অ্যানাদার অফ দেম। আজকে আমরা গুগল মিটে কথা বলছি, দ্যাট ইজ অ্যানাদার অফ দেম। এটা সারা পৃথিবীর লোককে এটা টাচ করতে পারে। ও হয়তো ইন্ডিয়ায় কাজ করলে এই এত বড় ব্যাপক ব্যাপারটা পেত না। সেই জন্যই এইসব দেখেই লোকে যায়। কেউ তো দেখো ও ওখানে, কিন্তু স্যার আমরা ইন্ডিয়া, হ্যাঁ বলো। আমার কোশ্চেন, ইন্ডিয়ান তো পৃথিবীর 1/6 ভাগ, প্রচুর ইন্ডিয়ান, মানে সেখানে ইন্ডিয়ানরা বঞ্চিত হচ্ছে। শুধু সুন্দর বিষয় নয়, সত্য নাদেল্লা, তারপর ধরুন স্যার পরাগ ওরা তো সব তো মানে সার্ভিসম্যান, নট এন্টারপ্রেনারশিপ। হ্যাঁ, ইন্ডিয়াকে এটা বঞ্চিত হচ্ছে তো, মানে ইন্ডিয়ার পিপল বা ভারতের অর্থনীতি বঞ্চিত হচ্ছে। না না, বঞ্চিত হচ্ছে আমি বলবো না, বঞ্চিত হচ্ছে বলবো না। দেখো, বঞ্চিত ঠিক তুমি যেভাবে ভাবছো সেভাবে হয়তো বঞ্চিত হচ্ছে। হ্যাঁ, তুমি যেভাবে ভাবছো সেভাবে হয়তো বঞ্চিত হচ্ছে, কিন্তু মানে অ্যাকচুয়ালি এটাকে তুমি ভারতবর্ষ হিসেবে দেখো না। ঠিক আছে, দেখো সুন্দর পিচাই ভারতবর্ষে আজকের দিনে প্রচুর নতুন নতুন টেকনোলজি ডেভেলপ করছে। ঠিক আছে, আমি তোমার একটা উদাহরণ বলছি, গ্রামে যেহেতু ইন্টারনেট থাকে না, সুন্দর পিচাই গুগল থেকে বেলুন তৈরি করেছে। সেই বেলুনের মধ্যে ওই ওয়াইফাইটা রাখবে, বেলুন গুলো উড়িয়ে রাখবে। ঠিক আছে, আকাশে উড়িয়ে রাখবে, আর সেইখান থেকে ও ওয়াইফাইটা গ্রামে দেবে। সেই টেকনোলজিটা ও লাস্ট 2 বছর ধরে ট্রাই করছে। ঠিক আছে, ভারতবর্ষের লোককে দেওয়ার জন্য। আজকে এই যে আমরা গুগল মিটে কথা বলছি, আজকে গুগল মিটে কথা বলছি অ্যাজ এ ইন্ডিয়ান, আমি তো গুগল মিটে কথা বলছি না, তুমি আমি আজকে গুগল মিটে এই ওয়েবিনারটা করছি। তো তোমার কি মনে হয় না দিস ইজ এ কন্ট্রিবিউশন টু দ্য ওয়ার্ল্ড? এটা কন্ট্রিবিউশন টু দ্য ওয়ার্ল্ড। অ্যাজ এ ইন্ডিয়ান আই এম টেকিং দ্যাট অ্যাডভান্টেজ। গুগল তৈরি করেছে, আমি তার অ্যাডভান্টেজ নিচ্ছি। তো এটাকে ওরকম ইন্ডিয়া হিসেবে ভাগ করো না, দেখো যে হাউ হি ক্যান কন্ট্রিবিউট টু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ টেকনোলজি।
he is a technology man, right? How he can contribute to the world of technology, not to the world of India. Okay, so ও কিন্তু অনেক বেশি ভাবে কন্ট্রিবিউট করতে পারে, ঠিক আছে? এবং অনেকে তো ফিরেও এসছে, এখন তো উল্টো ব্রেন ড্রেন হচ্ছে, জানো সেটা তুমি জানো কিনা জানি না, এখন উল্টো ব্রেন ড্রেন হচ্ছে। এখন ইন্ডিয়ায় যেহেতু সুযোগ সুবিধা বাড়ছে, লোকে ইন্ডিয়ায় চলে আসছে, ঠিক আছে? আমেরিকা থেকে ইন্ডিয়ায় চলে আসছে ইন্ডিয়ানরা, এখন এরকম হচ্ছে, ঠিক আছে? হচ্ছে সেটা হ্যাঁ, ব্রেন ড্রেন সবসময় প্রবলেম ছিল। বেশি মাইনে দিলে, দিস ইজ অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট, যেখানে বেশি মাইনে দেবে সেখানেই লোকে যাবে। ধরো তুমি যখন চাকরি পাবে, তোমাকে দুটো চাকরি, দুজন চাকরিদাতা, একটা কোম্পানি ধরো 20 লাখ টাকা দিল, আর একটা কোম্পানি 10 লাখ টাকা দিল, তুমি কোনটায় যাবে? 20 লাখেই যাবে না। দিস ইজ অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। হ্যাঁ, তো সেটাই ওরা করে, সবাই করে। আমি যেটা থার্ড কথা বলেছেন না, ওই যে 15 ঘন্টা ডিউটি করা, 6 ঘন্টা ডিউটি করে নিজের অবসর সময় কিছু ভাবা, এটাই আমার মনে হয়। মানে 6 ঘন্টা ডিউটি করে বাকি ঘন্টা অন্য কিছু ইনোভেশনের জন্য বা পার্সোনাল টাইমের জন্য দেওয়াটা উচিত না। আমার মতে। হ্যাঁ, সেটা ঠিক আছে যখন তুমি চাকরি করবে, বাট আমি কি বলছি, অল ওভার ওয়ার্ল্ড স্টুডেন্টরা কিন্তু ডিউরিং স্টুডেন্ট টাইম তোমার কিন্তু 16 ঘন্টা পড়তে হয় না, তুমি তো হার্ডলি 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা পড়ো দিনে, তাহলে 22 ঘন্টা কিন্তু তোমার জন্য ফাঁকা আছে। দিস ইজ দ্য রাইট টাইম টু ইনোভেট সামথিং। তুমি যদি অল ওভার ওয়ার্ল্ডে দেখো, ফেসবুক, মার্ক জুকারবার্গ যখন সেকেন্ড ইয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট, ও কিন্তু ফেসবুক খুলেছিল, সেকেন্ড ইয়ার অফ ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট, ঠিক আছে? ও খুলেছিল। সুইগি খড়গপুর আইআইটি স্টুডেন্ট, থার্ড ইয়ার, ও যখন থার্ড ইয়ার তখনও খুলেছিল। তো এখন তোমার কাছে টাইম আছে, ডোন্ট পোস্টপন ইট আফটার ইউ গেট এ জব, ডোন্ট পোস্টপন ইট, নাও ইট ইজ দ্য রাইট টাইম। থিঙ্ক অ্যাবাউট এনি প্রবলেম এন্ড ফাইন্ড এ ইনোভেটিভ সলিউশন, দিস ইজ দ্য রাইট টাইম। এরকম ভেবো না যে তোমার কাছে পাওয়ার নেই, তোমার কাছে মানি নেই, আমার কাছে এক্সপিরিয়েন্স নেই, আমি কি করে বার করবো? না, স্টুডেন্টরাই বার করে, এক্সপিরিয়েন্স কারোরই থাকে না, ঠিক আছে? ও এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যায় যখনই তুমি বার করবে না, যখন তুমি লড়বে অ্যাকচুয়ালি, তখনই এক্সপিরিয়েন্স হবে। আর কোনো কোশ্চেন আছে? না স্যার, থ্যাংক ইউ। আর কারোর কোনো কোশ্চেন আছে? আচ্ছা, আমার তো মনে হচ্ছে না স্যার আর কারোর কোনো কোশ্চেন আছে। ওকে, হ্যাঁ, তো আজকে সেশন স্যার খুবই ভালো ছিল, খুব ভালো হলো, আমরা অনেক কিছু শিখলাম, আমরা অনেকে ফ্যাকাল্টিরাও আছি এখানে। হ্যাঁ, আমরা অনেক আইডিয়া পেলাম আজকে আপনার কাছ থেকে, আর একটা বুস্ট আপও হলো যে কিছু করার, ইটস নট দ্য এন্ড। আপনি যখন বললেন যে 50 ইয়ার্স ওল্ড একজন হাউস ওয়াইফ নায়িকা খুলে ইট গট এ প্রসপারাস, হ্যাঁ, তুমি নায়িকা 2 বছর আগে খুলেছে, 2 বছর আগে, আজকে ভারতবর্ষের সবচেয়ে ধনী মহিলা সে। হ্যাঁ, তো মানে আমরাও পারলে করতে পারবো আর কি, এটাই একটা পজিটিভ দিক। আমরাও করতে পারি, হ্যাঁ, আমরাও করতে পারি। আমরা কি, আমরা কমফোর্ট জোনে থাকি, বিশেষ করে ফ্যাকাল্টিরা আমরা কি, আমরা একটা চাকরি পেয়ে গেছি, আমাদের আর লাইফে কিছু করার ইচ্ছে নেই, আমরা কমফোর্ট জোনে আরামে বেঁচে আছি, যাচ্ছি কলেজে পড়াচ্ছি, চলে আসছি। উই হ্যাভ দ্যাট কমফোর্ট জোন, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ডেডলি জোন, বুঝলে তো? কমফোর্ট জোনের বাইরে যদি না বেরোতে পারো, কিছু করা যাবে। হ্যাঁ, উই উইল লিভ ইন এ মিডিওকার লাইফ ইফ উই রিমেন ইনসাইড কমফোর্ট জোন। ওকে, আমি নিজে বলছি, আমার নিজের কথা বলছি, এটা যে আমি কমফোর্ট জোনে আছি, আমি তার বাইরে বেরোতে চাইছি না, ঠিক আছে? তো and that is deadly, that will kill me actually as a human, ঠিক আছে? একদম। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার, টাইম দেওয়ার জন্য, আমাদের স্টুডেন্টদের এনকারেজ করার জন্য। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, আজকের সেশন আমরা এখানেই এন্ড করছি, and we will continue with some session in the coming days. Thank you all the participants, thank you. Thank you, sir.